ওয়ান কান্ট্রি ওয়ান প্রায়োরিটি প্রোডাক্ট হল 2021 থেকে 25 সাল পর্যন্ত একটি 5 বছরের প্রোগ্রাম, যা এফএও দ্বারা বৈশ্বিক, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় স্তরে বিশেষ কৃষিপণ্যগুলির অনন্য গুণাবলী এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির প্রচারের জন্য চালু করা হয়েছে। উন্নত উৎপাদন, উন্নত পুষ্টি, একটি ভালো পরিবেশ এবং একটি উন্নত জীবনের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্থিতিস্থাপক এবং টেকসই কৃষিখাদ্য ব্যবস্থা, যা কাউকে পিছিয়ে রাখবে না। বাংলাদেশে 22টি দেশ তাদের ওসিওপি প্রজেক্টের রপ্তানিযোগ্য পণ্য দিয়ে এফএও কর্তৃক আয়োজিত একটি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তাদের পণ্যের নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সেখানে তুলে ধরা হয়। সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দীপ্ত কৃষির আজকের আয়োজনে। দীপ্ত কৃষি পাওয়ার্ড বাই কাজী ফার্মস, কো স্পন্সরড বাই এয়ার মালিক সিডস এবং ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার। আজকে আমরা এমন একটি বিষয় নিয়ে আলাপ করব যেটি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেটি হচ্ছে জাতিসংঘের এফএও কর্তৃক একটি প্রজেক্ট নিয়ে। সেটি হচ্ছে ওয়ান কান্ট্রি ওয়ান প্রায়োরিটি প্রোডাক্ট প্রজেক্ট, যেটিকে আমরা সংক্ষেপে বলছি ওসিওপি ইনিশিয়েটিভ। এই বিষয়ের উপর আলোচনা করতে আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বেশ কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। আমরা তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব আপনাকে। প্রথমে আমার ডান পাশ থেকে আছেন মিস্টার রবার্ট সিমপসন, এফএও রিপ্রেজেন্টেটিভ ইন বাংলাদেশ। তারপরে আছেন ডক্টর জিয়াংন শ, ডিরেক্টর অফ এফএও প্ল্যান্ট প্রোডাকশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ডিভিশন, এনএসপি। আমার বাম পাশে আছেন জনাব রুহুল আমিন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। এবং সবশেষে আছেন মিস্টার জিয়াকুন শি, অফিসার ইনচার্জ, রিজিওনাল প্রোগ্রাম লিডার অ্যান্ড স্পেশাল অ্যাডভাইজার, সাউথ সাউথ অ্যান্ড ট্রায়াঙ্গুলার কোঅপারেশন, এফএও রিজিওনাল অফিস ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক। সো উই ওয়েলকাম all to our show today. Thank you. Thank you. Thank you. My first question is to you, Mr. Jiangon Shaw. Can you enlighten us about FAO's One Country, One Product flagship on global scale? Okay, thank you very much for your question. And the FAO OCOP, the full title is FAO Global Action on Green Development of Special Agriculture Products. One country, one priority products. We go to OCOP. This initiative was proposed by FAO Director General, and to address a lot of the greater challenge in agricultural and in food and agricultural. And what's the challenge? Challenge means more demands with less inputs available. So in this case, our solution should be produce more with less. So OCOP proposed we are going to produce more with less. So OCOP have 4 major specificity. Number 1 is country inclusive. And nowadays, we have 83 countries get on board for interest in OCOP. And the second, product inclusive. And this 83 countries apply for support 53 special agriculture products. Number 3 is value chain inclusive. OCOP will deal with whole value chain development. We got grain production, grain storage, grain processing, and grain marketing. And lastly, OCOP is stakeholder inclusive. This means including government, research academia, university extension, NGO, private sector, resource partner. So this is the whole segment of OCOP. Now, how to make OCOP is a big project for FAO in the history and covered 83 countries and 50 products. How can you make it? Our strategy to make selection, demonstration country in each region to lead in the process. And I think Bangladesh should be very proud. You are one of the 5 demonstration countries to show the world how to make OCOP happen concretely. So your responsibility will lead in the whole region in Asia, Pacific, and for 22 countries to support 20 special agriculture products. And Bangladesh will lead in process. And then I'm very happy to tell you that Bangladesh is identified jackfruit, also special agriculture And that product. is also national fruit. Yeah, national fruit, yeah.
Thank you very much. That was very much commendable, and we wish good luck to FAO's this project and to the countries as well. Sir, my next question is to you, as you are the Additional Secretary of Ministry of Agriculture. So, do you shed light on why we select jackfruit as this OCOP initiative, and how much this important in our agri-food system? You know that Bangladesh has been in the process of agriculture transformation. Agriculture was a subsistence activity once, but now the government is trying hard to transform agriculture in a way to make it commercialized, make it profitable, make it nutrition sensitive, and make it export oriented. So as part of this process, I think this particular initiative of FAO has come forward to support Bangladesh. You know that jackfruit is a very nutritious fruit, and it is produced in plenty in Bangladesh. Around 11 million metric tons of jackfruits are produced in Bangladesh. It is also very tasty and very popular in earlier days. Now, for the emerging people, for the young people, we like to popularize jackfruits, given its nutritious value and its taste. And we like to make it exposed to the outside world as well. So I think under the OCOP, we will have opportunity to, in one way, we will be able to diversify our agriculture produce, and on other hand, we will be able to add values to our products, especially to the jackfruits, by innovating new varieties and by awareing the people, local community, as well as the people who are living abroad, Bangladeshi people living abroad, and also the other importing countries. We will be able to process jackfruits in a way to produce many things. We can produce chips, we can produce juice, we can produce powder, flour, jackfruits flour, we can produce pectin. Jackfruits have a lot of opportunity of value addition, processing in one hand, and also we can reduce the post-harvest loss. If we can add values, we can process, if we can improve the storage system. Post-harvest loss of jackfruit is very high. Very, very high. Very, very high is around 25 to, some says 35%. So if we can adopt modern processing facilities, modern transportation, storage system, then definitely we'll be able to reduce the post-harvest loss, improve the shelf life, and that's how the farmers will be benefited. Thank you, sir. Thank you. My next question is to Mr. Robert Simpson. As you are the representative of FAO in Bangladesh, so how FAO is implementing this OCOP initiative here? Yeah, thank you for the question. It's great to be on Deepto TV again. Happy to be Thank you back. very much. We've been working very closely with the Ministry of Agriculture. Whenever FAO works in country on either crops or horticulture activities, it's always first stop is dialogue with the Ministry of Agriculture. So we sat down and we understood better the one country, one priority product approach and what it could mean to developing value chains and supporting farmers in Bangladesh. And as pointed out already, the government, with consultation with different stakeholders, selected jackfruit, a very tasty fruit, the national fruit of Bangladesh, address challenges of non-communicable diseases such as diabetes or heart disease. So there's so many positive aspects of jackfruit, so this was selected as a priority product. Now what we've been doing together is looking at some of the financial resources, the very small seed money that we've been able to bring forward. So working with the Ministry of Agriculture through the Department of Agricultural Extension and through the Bangladesh Agriculture Research Institute to, one, conduct studies to understand what are some of the challenges of continued expanding production, expanding value addition, expanding cold storage, and expanding marketing of jackfruit. The second area is working with pilot farmers to help them with higher levels of production, help them
understand better production techniques, better management techniques, better cold storage techniques, and ultimately better marketing techniques. So these are the sort of foundational areas that we've been working on jointly with our colleagues at the Ministry of Agriculture so far. Thank you, Mr. Robert. কাঁঠালের যে সম্ভাবনা সেটা অনেক বেশি। এখন দুটো পার্সপেক্টিভ আছে সম্ভাবনা। একটা হলো যে কাঁঠাল অনেক ভালো কাঁঠাল, ভালো জাত এবং ট্রেড বেস কাঁঠাল দরকার। আরেকটা হলো যে কাঁঠাল এখন আছে আমাদের দেশে, এটা আমরা কি করব। আমি মনে করি আমরা যদি স্টার্ট করি, এখন যে কাঁঠাল আছে তার ভলিউম কিন্তু কম না, অনেক বেশি ভলিউম। এটাকে যদি আমরা ফার্মেন্টেশন করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালকোহল বানাতে পারি এবং সেই অ্যালকোহল যদি আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, ফুড ইন্ডাস্ট্রি এবং কসমেটিক ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার হয়, তাহলে হবে কি আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালকোহল কিন্তু আমদানি হয় বিদেশ থেকে, তার অল্টারনেটিভ হিসেবে কিন্তু ব্যবহার হতে পারে। তারপরে কি হবে, এই অ্যালকোহল বানানোর পরে কিন্তু যে মাছটা থাকবে সে মাছটাকে কিন্তু অর্গানিক ফার্টিলাইজার হিসেবে আমরা কিন্তু ব্যবহার করতে পারবো। তাহলে দেখা গেল যে বর্তমানে যে কাঁঠালটা আছে বা যে জাতের কাঁঠাল পাওয়া যায় সেটার কিন্তু একটা ইকোনমিক ব্যবহার হয়ে গেল। এখন যখন এর ব্যবহারটা বাড়বে তখন কি হবে, এর দামও বাড়বে মার্কেটে। তখন আমাদের দেশের খামারি বা কৃষক অনেক ইন্টারেস্ট নেবে এবং নতুন তখন জাত যেগুলো আসবে সেগুলোতে তারা আগ্রহ সৃষ্টি করবে। সর্বক্ষেত্রে যদি অ্যাগ্রোনমিক ইন্টারভেনশন করা হয় তখন ইল বেড়ে যাবে। জাত থাকার কারণে হবে কি, এর বহুমুখী ব্যবহার করা যে জাতগুলো দরকার সেগুলো পাওয়া যাবে, এক্সপোর্ট মার্কেট বড় হবে। তাহলে আমি দুটো জিনিস আলাপ করলাম, একটা হলো নতুন জাত লাগবে, আরেকটা হলো এখন যে কাঁঠাল আছে সেই কাঁঠালটার বহুমুখী ব্যবহার বাড়াতে হবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালকোহল করে এটার ব্যবহারকে অনেক সুন্দর করতে হবে। My next question is to Mr. Jingguan Shaw. How does FAO intend to mobilize the sustainable development of specific product like jackfruit in Bangladesh, and also how our development partners will leverage this initiative? Okay, thank you for your question. Yeah, and if we want OCOP success, resource is number one important. Yeah, Definitely. And, yeah. So in this case, what I'm going to say, like a financial resource, and so far we have and FAO. We have a TCP, Technical Cooperation Program, to support. And also we have hands-in-hands resource to support. We have a South-South cooperation, all the resources support. Yeah, and this is globally. Of course, regionally, we hope something like Asia Development Bank and some regional resource partners should be engaged to support. And again, nationally, like here in Bangladesh, we hope some key stakeholder and also be engaged to support. This is a financial resource. Second resource is a technical resource. We hope some private sector and also some big university and the research institution, they should provide some kind of technical knowledge and then products, information to support jackfruit. And even the human, and what I'm going to say about in-kind contribution also is possible, welcome. And from a different organization, they can send experts here for in-kind contribution. In any case, we want to collect all the resources available to support our farmer here for jackfruit and the development, and then that makes OCOP is very, very successful here. This is the way to do it. Thank you very much. Mr. Krishi. How will FAO South-South and triangular cooperation mechanism will contribute this OCOP initiative? FAO has embraced the South-South and the triangular cooperation modalities since 2009, and it is evolving and agile and a powerful modality to facilitate, to catalyze the agricultural development, food security, rural development, and nutrition, and so on. And as for the SSTC, to the OCOP, and this modality can offer a mix of financing and knowledge, technology, and so on to the OCOP. And we are trying to mainstream the SSTC to different FAO corporate initiatives. The OCOP initiative is the first one. And second, the SSTC, the most important part is
try to facilitate the cooperation, the economic cooperation between the developing countries. That is the South-South trade. And South-South trade can provide a stepping stone for the small business in OCOP, especially in the jackfruit sector. That is very much appreciating, I must say. Thank you very much on that, Mr. Ruhul Amin Talukdar. How Bangladesh government will foster a policy environment to help this OCOP initiative in Bangladesh, and how the private sector will play a role in value-added or value chain industry on that? The government has taken up several, policy incentives, as well as some initiatives for improving governance in this sector, improving the quality of the product, enhancing capacity of the institutions to test, inspect and certify products. You'll be happy to note that the government has also formulated export roadmap, one for the for all products and specifically one for potato. With the agriculture transformation process that is being pursued now, and the agriculture product export nowadays is slightly over $1 billion. And we are foreseeing that in next 4 or 5 years, it might go up to $5 billion. So that's why it is required that some enabling environment must be there. Sure. So from policy perspective, the government has prioritized export as part of the agriculture transformation process. The government has prioritized improvement of quality of product. OCOP will also open up windows of opportunities of enhancing quality and linking the product into the export market. আমি একজন নারী উদ্যোক্তা। আমার 3টি ব্যবসা আছে। মাশরুম চাষ করি এবং মাশরুম বীজ উৎপাদন করি। সেখানে আমার 8 জন মহিলা কর্মচারী আছে। আমি 2021 সালে রোগিয়া দিবসে জেলা পর্যায়ে জয়িতা পুরস্কার লাভ করি এবং আমার আম বাগান আছে। সেই বাগানে রাঙ্গুই, আমরুপালি, কাঁচা মিঠা আম পাওয়া যায়। আর হচ্ছে যে আমার কাঁঠালের বাগান আছে, কিন্তু আমরা কাঁচা কাঁঠাল বিক্রি করি। এটা আমরা খাগড়াছড়ি জেলার বাসীরা আমরা তরকারি হিসেবে রান্না করে খাই এবং পাকা কাঁঠাল বিক্রি করি। কিন্তু আমাদের একটা সমস্যা, সেটা হচ্ছে কাঁঠালকে আমরা বিভিন্ন প্রসেসিংয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের যেমন জ্যাম, জেলি, আচার এগুলো আমরা বানাতে জানি না। তো আমি আজকে এখানে এসেছি ঢাকায় এই অনুষ্ঠানে। আমরা যেগুলো কাঁঠালের উপরে কি করা যায় সেগুলোর মধ্যে একটা আমি ধারণা পেয়েছি। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এবং পুষ্টি নির্ভর প্রযুক্তি জাত উদ্ভাবনে কাজ করছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, যেটি সকলের কাছে বাড়ি বলে পরিচিত। এই বাড়ির বিজ্ঞানীরা আমাদের পুষ্টি নির্ভর যে ফসলগুলো সেটির জাত এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং এটি বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে এই দেশের কৃষিতে। আপনি জানেন যে জাতিসংঘের খাদ্য কৃষি সংস্থা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন করেছে বাংলাদেশে। সেটি হচ্ছে যে ওসিওপি, ওয়ান কান্ট্রি ওয়ান প্রায়োরিটি প্রোডাক্ট। সেই হিসাবে বাংলাদেশ সুযোগ পেয়েছে আমাদের জাতীয় ফল কাঁঠালকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তো জাতিসংঘের খাদ্য কৃষি সংস্থার হেডকোয়ার্টারে আমাদের পরিচালক উৎপাদন এবং আমাদের সংরক্ষণ এর পরিচালক একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে বাংলাদেশে এসেছেন এবং এখানে এই অঞ্চলে আমাদের যে রিজিয়ন অফ দি এশিয়া অ্যান্ড দি প্যাসিফিক, এই অঞ্চলের 22টি কান্ট্রির প্রতিনিধিরা আমাদের বাংলাদেশে এসেছেন। তারা গত 3 দিন আমাদের মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম দেখেছেন এবং আজকে আমরা সমবেত হয়েছি উত্তরার লা মেরিডিয়ান হোটেলে। এখানে সকলে মিলে প্রত্যেকটি দেশের যে অর্জন অগ্রগতি সেগুলো নিয়ে আমরা বিচার বিশ্লেষণ করছি এবং আমাদের এই জাতীয় ফলটিকে কিভাবে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই লক্ষ্যে আমরা একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করব। আমরা শুনে খুশি হয়েছি যে ওয়ান কান্ট্রি টু প্রায়োরিটি প্রোডাক্ট, কাঁঠাল তো আছেই, এর সাথে যুক্ত হচ্ছে আম। নিশ্চয়ই আমাদের একটি জাতীয় ফল এবং ফলের রাজা আম, এই দুটো মিলে আমাদের পুষ্টি নির্ভরতা
নিশ্চিতকরণে এটি একটি অত্যন্ত গতি সঞ্চারিত হবে বলে আমরা মনে করি। And my next question is to you, Mr. Robert Simpson. As you know, half of the population as well as in the farmers, half of them are women here. So how this OCOP initiative can be in good help for the women and the marginal farmers? That's an excellent question because about 85% of all your farmers are smallholder farmers and about 60% are female farmers. The female farmers have a harder access to finance. Yes. They have a harder access to technologies or being empowered in markets and marketing of their products. We found through our Missing Middle initiative that when we work with producer organizations and give them training on initially how to set up their producer organization, so institutionalization, looking at how they manage their finances, how they engage in digital technologies, how they engage in better production, and then finally how they engage in better marketing, allows them sort of a full access to engage in markets and be more productive. So you are prioritizing women here? So a number of the producer organizations that we work with are female farmers or female managed producer organizations. And what we see from that are a handful of items. Number one, they have a stronger positioning within the household. Their husband sees that they're bringing in income, they're serious, they're working on something that benefits the family. The second is when you empower a female farmer, there's two things they do with their added income. Two very important things that not all farmers do. First of all, they provide more nutritional value to their children. And the second is they keep their children in school longer. They educate their children. This has a multiplier effect all the way down the line for not just that family, but for the next generation. This is how we make that transformation. It doesn't happen without this macro level transformation that our colleagues, the Minister of Agriculture, have spoken about. The second part of this is working with jackfruit and the one country, one priority project approach, is that we can focus on a value chain where female farmers are able to engage in this and have those lifestyle benefits. So they have better production, better nutrition, better environment for a better life with no one left behind. That is very much appreciating. Thank you. My last question is to you, Mr. Krishi. Can you provide our audience a brief introduction of FAO China South-South and Triangular Cooperation Trust Fund and the priority areas of this modality? Okay, thank you. Our FAO's South-South cooperation, the triangular cooperation programs and projects, the financing modalities is trust fund. The SSTC Trust Fund, China FAO Trust Fund is the largest trust fund in FAO in this area. And the priority areas is we try to mainstream the SSTC into the FAO corporate level initiatives, including the OCOP and the hand-in-hand initiative and the digital village initiative and so on. And actually, the South-South cooperation, the triangular cooperation guidelines is closely aligned with the FAO's strategic guidelines. So the area is covering all FAO areas. Okay, FAO countries. Actually. Yes. And the China FAO Trust Fund has supported 28 projects, perhaps, yeah. And it has deployed more than 300 technicians and experts to different developing countries. And the direct beneficiaries is 100,000 farmers, smallholder farmers. And the indirect beneficiaries is almost 1 million. Okay, thank you. Thank you, our esteemed panelists today to our show. Thank you very much for being here. Thank you very much. Thank you.
আপনাদের সাথে ছিলাম আমি কৃষিবিদ ফাল্গুনী মজুমদার, এবং আজকের আলাপ থেকে আপনারা এটা খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন যে বাংলাদেশের জন্য এফএওর এই যে ইনিশিয়েটিভটি নেওয়া হয়েছে, ওয়ান কান্ট্রি ওয়ান প্রায়োরিটি প্রোডাক্ট, তার জন্য কাঁঠালকে নির্ধারণ করা হয়েছে, এটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সুফল বয়ে আনবে। আবারও দেখা হবে আগামী দিনে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায়। দীপ্ত কৃষি, প্লট 7/A/গ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা 1208। আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন krishi@deepto.tv এই ঠিকানায়, অথবা ফোন করতে পারেন 0178-768-2832 নম্বরে। শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল 9টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত।